AzTV xəbərlərin saati 22 olan buraxılışı efirdədir. Axşamınız xeyir olsun. Əvvəl anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Rusiyanın RBK Televiziya kanalına müsahibə verdi. Atəşkəs rejimini qəsdən pozan düşmənin artilleriya bölməsi və atəşkəs rejimini pozmaq məqsədi ilə atəş nöqtələrinə çıxarılan ağır artilleriyası, döyüşə hazır vəziyyətə gətirilən zenit raket kompleksləri məhv edildi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdam rayonunun Çəmənli və Zəngişalı kəndlərinin ağır artilleriyadan intensiv atəşə tutması nəticəsində bir nəfər həlak oldu. İndi isə daha ətraflı. Bugün Prezident İlham Rusiyanın RBK Televiziya kanalına müsahibə verib. Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 9-da Prezident İlham Əliyevin Sky News televiziya kanalına müsahibəsi yayımlanıb. İndi həmin müsahibənin tam variantını sizə təqdim edirik. Thank you very much, President Aliyev, for agreeing to do this interview with Sky News. The French president seems confident that a truce will be agreed in the coming days and that you will be able to resume negotiations. How likely is that and on what terms? It depends on the position of Armenia. Azerbaijan has always been very supportive to negotiation table, and frankly speaking, for 28 years since the OSCE Minsk group was established, we are involved in negotiations. And we had hopes that negotiations, and still have hopes, will lead to progress and will lead to political settlement. But unfortunately, Armenia's position was opposite. They used negotiation only as a pretext in order to make this process endless. In other words, they wanted always to seal the status quo, to keep status quo unchanged, and not to return the territories back, which they have to, according to UN Security Council resolutions and according to the basic principles which are on the table, which were elaborated by the OSCE Minsk group. Therefore, I hope that after this bitter defeat which Armenia is suffering on the battlefield, they will be more reasonable and they will listen to the advices of the mediators and will be sincere on negotiation table, and negotiations should lead to political settlement and to the liberation of the occupied territories. But what territories exactly are we talking about? Are we simply talking about Nagorno-Karabakh? Are we talking about the 7 occupied Azerbaijani territories that they call their security zone? Because clearly you're not going to get all of it back. Our territorial integrity is recognized by the whole world. All the countries recognize territorial integrity of Azerbaijan, which includes Nagorno-Karabakh. Armenia's position, actually, it was also a pretext that they were using these 7 regions surrounding Nagorno-Karabakh as an excuse to occupy it, saying it's security zone. But today's clash shows that there is no security zone in modern world. Modern military equipment does not provide security even for long distance. The security must be provided by political means. Therefore, we were always saying that political settlement will provide security guarantees for all, for Azerbaijanis, for Armenians, for other nationalities who live in the area. And the basic principles which Armenia rejected to support clearly says how the territories are going to be returned back. In the first stage, 5 regions of Azerbaijan, which are situated on the southern eastern part of Nagorno-Karabakh, then 2 regions of Azerbaijan, which are situated between Nagorno-Karabakh and Armenia. Then Azerbaijanis returned to Nagorno-Karabakh. There have been 25% of Azerbaijanis in Nagorno-Karabakh. Their rights also must be provided. And they go back to where they lived in the ancient city of Shusha and other places.
And we restore normal communications, we restore, people-to-people contact, and slowly, I'm sure people will reconcile. That's the plan of the mediators, and we support it. Would you recognize Nagorno-Karabakh's independence if you were allowed to have 25% Azerbaijani repopulation there? No, never. And that has never been the issue on negotiation table. Our position was very clear that Azerbaijan will never recognize Nagorno-Karabakh independence because it's our ancient land. The history of Nagorno-Karabakh is now well known. Second, it is an integral part of Azerbaijan, and why should we give independence to a small number of people? Azerbaijan is a multi-ethnic country, as almost all the countries in the world. National minorities live in peace and dignity in Azerbaijan and in many countries in the world. Being national minority does not mean that you have a right for secession, have a right for separatism. Separatism is a big threat to international community, and all the countries in the world, they condemn separatism. What has been done against us was separatism of Armenians in Nagorno-Karabakh and military aggression of Armenian state against Azerbaijan, which led to the situation which we are facing now: occupation, millions of Azerbaijani refugees, ethnic cleansing against Azerbaijanis, destroyed cities and villages. Now when we are liberating our territories, there are videos about what happens there. Everything is destroyed. It's as if, like Stalingrad. It's even worse than Stalingrad after Second World War. But that is exactly what you are doing now to the regional capital Stepanakert. That is what you are doing to Shushi, which yesterday was targeted not once but twice, a double hit on the cathedral there, when it was very clear that civilians and journalists were sheltering inside. That was first a provocation from Armenian side. We never did that in the past. We have Armenian church in the center of Baku. You can send someone, or when you come... No, just the Armenians targeted their own cathedral. How can that have been a provocation? That's probably their provocation in order to present us in such a way. But I can tell you that they're shelling our cities. Do you know that we have 31 killed civilians as a result of Armenian bombardment, 170 wounded people, and more than 1,000 houses totally demolished or damaged because of Armenian attack on our civilians? And they use ballistic missiles. Sorry? With all due respect, that is also what you are doing with your shells on Nagorno-Karabakh. And you have very sophisticated drone technology, which should allow you to see precisely what you are targeting. So why do civilian structures keep getting hit? No, we never attacked civilians. What we did in the territory of Nagorno-Karabakh, we attacked the tanks, we attacked the guns, we attacked the artillery systems, and also we attacked the military infrastructure. It's not our fault that this military infrastructure sometimes is situated in the city center, but we never, on purpose, we never attack civilians. Yes, we have sophisticated weapons, but not all of them are sophisticated. There could be some, mistakes. Therefore, there was never a deliberate attack on civilians on our side. On the contrary, every day, the city of Terter, which is very close to the line of contact, is being bombed. We have 2,000 shells a day on the city. It's almost destroyed. And nobody talks about that. So please, let's be fair about that. We did not start. And we don't need to attack civilians. We need our territories. Why should we attack civilians with whom we plan to live side by side after the war is over? People of Armenian origin in Nagorno-Karabakh, they are hostages of a criminal regime which is there. They will, I'm sure, live side by side with us in peace and dignity after the war is over. You have said that you would like to see Armenia withdraw its troops, but you have also said that you're not prepared to accept peacekeepers there. How else can you reassure your counterparts, the Armenians, that you would not then retake the whole lands? If you can tell me when I said that I don't want to see peacekeepers, I will answer you, but I never said that. That's wrong information, I'm sorry.
I never said... You wanted to accept peacekeepers on that territory? Peacekeepers is one of the elements which is provided in the basic principles for the settlement, which was elaborated by the OSCE Minsk group. And there is an item about peacekeepers. But we did not come to this item to discuss it properly because it's premature. Because first we need to resolve the core issue, the occupation, liberation of territories. And then when Azerbaijanis will return, then of course peacekeepers should come. It is in the framework of agreement. If it is signed by both sides, then both sides will select who these peacekeepers will be. So we are not against it, but we actually were not in active phase of negotiations on this item. It doesn't sound, though, as though your terms of negotiations have changed since before this latest vast outbreak of hostilities. So I'm just wondering why weapons should be placed down now if negotiations have never succeeded before. You know, negotiations are taking place since 1992. Since that time, there has been zero progress on the ground, zero progress. And Armenia always was using some, manipulation tools in order to disrupt negotiations. This year, starting from July, they launched 3 times a military attack on us. On July, they attacked our civilians and our military positions on the border between Armenia and Azerbaijan, far away from Karabakh region. That lasted for 4 days. We pushed back. They could not occupy territories, and we stopped because we don't have any military purpose on Armenian side. On August 23rd, they sent a sabotage group to commit a terror act, which was detained, and the head of the group gives evidence. On end of September, they launched the artillery bombardment of our cities and killed immediately innocent people. We had to respond. We had to push back. That's what we did. Therefore, we are in favor of negotiation. I can give you 2 examples. Armenian Prime Minister last year announces that Karabakh is Armenia. What does it mean? It means the end of... I asked him what he meant. Yeah, what he meant. He said that it meant that ever since the 4th century there have been Armenian churches, there has been an Armenian population, and there has, ever since the beginning of the Soviet Union, been a much larger Armenian population, ethnic Armenian population in Nagorno-Karabakh than Azerbaijani. You know, he is telling, mildly speaking, not truth. The Armenians' settlement in that area started after beginning of 19th century Treaty of Kürekçay, which was signed by Ibrahim Khan, Azerbaijani, and Russian general. As a result of that treaty, Karabakh Khanate became part of Russia. And Russia started... That's how it was. That's how Armenians came to Nagorno-Karabakh. It's only 2 centuries less. He's telling about 4th century. You have been in power since the beginning of this century, and yet there has been no progress made on this issue. It is all very well to blame the Armenians, but do you take some personal responsibility for the fact that your soldiers are now dying on the front line because you politically have not been able to resolve this? Our soldiers are dying for our land. Our soldiers are dying on Azerbaijani soil, historical and international recognized. On which soil now Armenian soldiers are dying? They're dying now in Fizuli, they're dying in Jabrail, they're dying in other Azerbaijani territories. What they're doing there? You should ask Pashinyan what his soldier is doing there. 90% of so-called army of Nagorno-Karabakh consists of Armenian citizens. There on our land, it's just enough to look at the map. For us, it's a patriotic war. We are defending ourselves. We want to restore our territorial integrity to allow 1 million refugees to go back. That's what we are doing. And for 28 years, we were patient to believe that negotiations will lead to progress. As a result, we got what we've got now. When we push back and punish the aggressor, we are attacked politically. I accepted the basic principles, Pashinyan rejected. I accept the format of negotiations which is between Armenia and Azerbaijan. Pashinyan says no, Azerbaijan should negotiate with Nagorno-Karabakh.
This is not acceptable not only by me, this is not acceptable by Minsk group. So he is to blame for what happened now. The French and the Russians say they have intelligence that Syrians from mercenaries are being used on your front lines. Do you categorically deny that? Absolutely, categorically. So far, I haven't been provided with a single document which testifies this intelligence. Let them show this intelligence to me. Our intelligence representatives had contacts after these accusations have been made. During these contacts with their counterparts, no evidence was provided. If there is evidence, why it is not in the newspapers? Why it is not on your channel? Where is this evidence? Show it to me. There is no evidence. We don't need mercenaries. We have 100,000 fighters, well prepared, well trained. We have modern equipment. We have all the necessary military components in order to liberate our land. And that's what we are doing. This is fake news. One final question. What gesture of goodwill could you put on the table to try and restart negotiations at this stage? We already did that. By the way, I can tell you one more thing about who is against negotiations. Our foreign minister of Azerbaijan and Armenia were invited, even before this outbreak, to Geneva to meet Minsk group co-chairs. Armenian foreign minister was supposed to go in the beginning of October. Our foreign minister was supposed to go on the 8th of October. So Armenian foreign minister ignored that. He did not go. Our foreign minister yesterday was in Geneva meeting with the co-chairs. And when we received the proposal from Russia to organize a meeting between foreign ministers of Armenia and Azerbaijan in Russia, we agreed. So our foreign minister just an hour ago landed in Moscow, and he will be meeting with his Russian counterpart. And I don't know what will be the program. Will he meet Armenian minister or not? But he's there. We want peaceful settlement, but settlement. We want solution, not imitation, not another 30 years of blah, blah, blah. Practical steps, timetable, when our people are going back home, what will be the security guarantees for them, and how we will reconcile. Two nations, they must reconcile. We are neighbors. We cannot live in hostility forever. This must be stopped, but stopped on the basis of historical truth and international law. And a question about journalists operating in Nagorno-Karabakh. Your presidential spokesman has said that because they are there illegally on what you consider to be Azerbaijani territory, they are effectively fair game. Is that something that you believe also? Our position is very fair and clear. Nagorno-Karabakh is an integral part of Azerbaijan, and our position is that if any foreign citizen, any, not only journalists, if he wants or she wants to visit Nagorno-Karabakh, please let us know. We do not expect some kind of, special, attitude. Just inform us that such and such person wants to visit. And when we have this information, when we have this sign of respect to our territorial integrity, we never object. So those who go there without this, procedure, they are being put in the blacklist of our foreign ministry, and the entrance for them to Azerbaijan is forbidden. But if those people write a letter to our foreign minister that we made a mistake, or next time we will inform you, we remove them from the blacklist. This is fair. That's the only thing we need is just respect. Therefore, for those journalists who want to go there and to cover events, please, I'd like to use this opportunity to deliver a message to them. Please inform our foreign ministry by email and go there. No problem. And you will not target them? No, we never do it. We never do it. Why should we? We are interested that journalists are coming. I'm every day on TV. Every day I'm giving interviews because we want to deliver our point. We want to deliver our case. We are not aggressors. We are victims. It's Armenia who is aggressor. We want the territories back. That's all. President Aliyev, thank you so much for talking to us today. Thank you very much.
Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə itirilmiş mövqelərini geri qaytarmağa cəhd göstərən düşmən itki verərək qaçmağa məcbur edilib. Bildirilir ki, humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri, qüvvə və vasitələri cəmləşdirərək cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində hücum etməyə cəhd göstərib. Düşmən gün orta saatlarında Tuğ kəndi istiqamətindən Hadrut istiqamətində, Aragül və Banazur istiqamətlərindən isə Cəbrayıl istiqamətində hücum etməyə cəhd edib. Bölmələrimizin gördüyü qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində xeyli canlı qüvvə və döyüş texnikasını itirən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Müdafiəni düzgün təşkil edən bölmələrimiz düşmənin irəliləməsinin qarşısını alıb, onu tələyə salaraq darmadağın edib. Döyüş toqquşması nəticəsində düşmən 38 nəfər canlı qüvvəsi, 2 ədəd BM-21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 7 ədəd topu və sursatla dolu 2 yük maşını məhv edilib. Qoşunlarımız hazırda bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünə malikdir. Müdafiə Nazirliyinin digər məlumatına görə atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdam rayonunun ərazisini atəşə tutub. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi bugün saat 12:00-dan etibarən elan edilən humanitar atəşkəs rejiminin tələbləridir. O cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevra konvensiyalarının əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqla dinc, mülki əhalimizə qarşı terror əməllərini davam etdirir. Belə ki, saat 19 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Ağdam rayonunun Çəmənli və Zəngişallı kəndləri ağır artilleriyadan intensiv atəşə tutulub. Top mərmisinin partlaması nəticəsində 1974-cü il təvəllüdlü Çəmənli kənd sakini Hüseynov Gündüz Tariyelioğlu həlak olub. Fakt üzrə Ağdam rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin təcavüzkar müharibəni aparma, silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma, cinayətkar birlik təşkilat tərəfindən qəsdən adam öldürmə və digər maddələrlə cinayət işi başlanılıb. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Atəşkəs rejimini qəsdən pozan düşmənin artilleriya bölməsi və atəşkəs rejimini pozmaq məqsədi ilə atəş nöqtələrinə çıxarılan ağır artilleriyası, döyüşə hazır vəziyyətə gətirilən zenit raket kompleksləri, həmçinin artilleriya batareyası məhv edilib. Bundan başqa şanlı Azərbaycan ordusu tərəfindən Qubadlıda S-300 idarəetmə sistemi, eləcə də Xocalıda yerləşən ən bahalı 19J6 radiolokasiya stansiyası məhv edilib.
İndi isə əməkdaşlarımız Elnur Tofiq və Elşad Heydərovun işğaldan azad olunan Talış kəndindən bugün çəkilən görüntüləri təqdim edirik. Kadrlardan da şahid olacaqsınız ki, Azərbaycan ordusu düşməndən fərqli olaraq mülki əhalini deyil, yalnız konkret hədəfləri nişan alıb. İşğaldan azad olunan Talışda bir evə belə mərmi dəyməyib. Torpağına qurban olduğum, uğruna canımı verdiyim vətən, nəhayət səni kənd olsa da azad görürük. Bura Talış kəndidir. Talış kəndindəki bu küçə erməni zabitlərinin yerləşdiyi şəhərcikdir. Burada Elşad, xahiş edirəm, göstər bu evləri. Burada zabitlər yaşayıb və bizə qarşı döyüşüblər. Amma bir şey unudublar ki, bir gün buradan gedəcəklər. Necə ki getdilər və bu yalnız ilkdir. Bura Talış kəndindəki məktəb binası olub. Hazırda qəhrəman Azərbaycan ordusunun azad etdiyi bu kənddə indi kənddəki məktəbin qarşısında Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Görürsünüz, necə qürur verici bir andır. Və biz də, mən də 15 gündür ki, ürəyimin üstündə gəzdirdiyim bir hədiyyə gətirmişəm bura. Mən də bir Azərbaycan bayrağı gətirmişəm. Azərbaycan Televiziyasının adından və bütün jurnalistlərin adından istəyirəm ki, bizim də bayrağımız burada olsun. Bura hansısa erməni zabitinin ailəsi ilə birgə yaşadığı evdir. İndi bu otaqlara baxaq. Düzdür, qoxudan bura girmək mümkün deyil. Həqiqətən də erməni iyi gəlir buradan. Bu arkada gördüyünüz evlər, yəni dağılmış evlər Azərbaycanlıların evləri olubdur. Görürsünüz, nə bərbad vəziyyətə salıblar, tamamilə dağıdıblar. Yəni özlərinə burada yeni evlər tikiblər. Hətta inanıblar ki, burada əbədi qalacaqlar. Amma belə deyil, əslində belə deyil. Çünki bu bir sübutdur, bu böyük qələbənin başlanğıcıdır. Artıq görürsünüz də, Talışda Azərbaycan ordusu dayanır və bundan sonra hələ su qovuşanda Azərbaycan ordusu dayanır. Və bu tam olacaq inşallah, inşallah. Böyük zəfəri biz gözləyirik inşallah. Buradan bir dənə gedək. Bu da, bax, bu gördüyünüz inzibati binalar, Azərbaycanlılar yaşayan vaxtı, hansısa kolxoz binası, inzibati binalardır, yardımçı binalardır. Əlbəttə, bunlar da dağıdılıbdır tamamilə. Amma bugün Azərbaycan ordusu buradadır. Azərbaycan buradadır. Bütün Azərbaycanın ürəyi burada döyünür. Və biz bunun hamısını bərpa edəcəyik inşallah. Mən söz deməyə ilk dəfədir ki, söz deməyə aciz qalıram. Çünki sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Ali Başkomandan İlham belə dedi, onların səngərlərində biz oturmuşuq, onların tanklarını biz sürürük və onların kənd təsərrüfatı texnikalarını da biz işlədəcəyik. Bura Talış kəndindəki bir həyətdəki üzüm bağıdır. Buranın torpağı da çox münbitdir və hətta burada nar da var. Bir dənə də nar üzək. Özümüzlə aparaq. Çünki bura bizim torpağımızdır. İnşallah qələbəmiz sonsuz olacaq. Təəssüflər olsun ki, getmək istəməsək də bu mübarək torpağı tərk eləməliyik. Amma inanırıq ki, qarşıda bizi daha böyük zəfərlər, daha böyük qələbələr gözləyir və bu mübarək torpaqdan bir ovuc götürürəm.
və Talış kəndindən olan dostlarıma hədiyyə aparıram. Azərbaycanla Ermənistan arasında elan edilmiş atəşkəs, sülh və sabitlik üçün müsbət inkişafdır. Ümid edirik ki, tərəflərin razılaşdırdığı humanitar şərtlərə əməl olunacaq. Bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti məlumat yayıb. Sitat: Pakistan iki ölkə arasında davamlı sülhün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tam və hərtərəfli həyata keçirilməsindən və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasından asılı olduğuna inanır. Bu məsələdə Pakistan qardaş Azərbaycan xalqının yanında olmağa davam edəcək. Sitatın sonu. Xəbər verdiyimiz kimi Cəbrayıl şəhəri və rayonun bir neçə kəndi artıq düşmən tapdağından azad edilib. Qələbə xəbərlərindən ruhlanan xalqımızın hər bir fərdi bugün tarix yazan rəşadətli ordumuzun və Ali Baş Komandanın ətrafında bir yumruq kimi birləşib. Əməkdaşlarımız Cəbrayıl sakinlərinin bir neçəsinin təəssüratlarını öyrəniblər. İzləyək. Hadrut qəsəbəsi və daha 8 kəndin düşmən tapdağından azad edilməsi xəbərini hər kəs böyük sevinc və fəxarət hissi ilə qarşıladı. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin xalqa müraciəti zamanı açıqlandı hamının həsrətlə gözlədiyi bu xoş xəbər. Ali Baş Komandan İlham Əliyev bunu deyəndə bizim qanadımız olmadı çox. Biz o qədər sevindik, Bütün təbriklər, hələ indiyə qədər bu təbriklər davam eləyir. Bu təbriklərin sayı, hesabı yoxdur. Biz o qədər sevindik ki, biz ata-baba yurtlarımıza, əfəndilərə qayıdacağıq, Cəbrailə qayıdacağıq, biz Qarabağ torpaqlarına qayıdacağıq. Cənab Prezidentin çıxışı doğrudan da çox tarixi bir çıxışı idi. Və həmin çıxışda bir sıra kəndlərimizin işğaldan azad olunması barədə məlumat bizim üçün çox böyük yüksək əhval-ruhiyyə yaratdı. Cəbrayıl rayonunun həmin kəndlər sırasında Cəbrayıl rayonunun 4 kəndi var idi. Qaracallı, Qışlaq, Əfəndilər kəndləri işğaldan azad olunub. Cəbrayıl sakinlərini dinlədikcə, sevinç gözyaşlarına qərq olmuş nəmli gözlərinə baxdıqca əslində hər birinin eyni fikri bölüşdüyünü görmək çətin deyil. Qələbə, zəfər, azadlıq, 27 il tor basmış gözlərə, susamış ürəklərə su səpilir sanki. Hamı sevinir. Eləcə də doğma torpaqlarından didərgin düşmüş 1 milyon məcburi köçkünümüz, doğma yurtlarına dönəcəklərinə hər zaman əmin olan vətəndaşlarımız. Prezidentin hər bir çıxışına hər gün mən qulaq asıram. Hər gün. Prezidentin son çıxışları ümumiyyətlə o dərəcədə kəskin, o dərəcədə gözəl, o dərəcədə inandırıcıdır ki, məsəl üçün, mən sanki özümü Bakıda yox, elə əfəndilərdə hiss edirəm. Əfəndilərdə hiss edirəm. Əlbəttə, bu ordumuzun gücünədir. Cənab Ali Baş Komandanın qətiyyəti sayəsində biz torpaqlarımızı geri alırıq. Yəni, 27 illik bizim həsrətimizə son qoyulur. Hara getmişiksə, harada olmuşuqsa, biz ümidimizi üzməmişik. Biz inanmışıq ki, Cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında biz doğma yurt yerlərimizə, torpaqlarımıza mütləq qayıdacağıq və belə deyim də, sevincimizi ifadə eləmək gücündə deyilik. Hər qarşını özünə qatmaqla daha da qüvvətli olan Azərbaycan, Ali Baş Komandan və onun rəhbərliyi ilə milli ordudur bugün bizə tarix yaşadan, bu günləri tarixə qızıl hərflərlə yazdıran, tarixi yenidən yazan. Xalq dövlət başçısının yanındadır və həmişə də onun yanında olacaq. Bizi belə çox gözəl də sevindirdi. Hər dəfə müraciətində hər bir kəs sevinç gözyaşı axıdırdı. 27 ildən sonra ata-baba torpağına qayıtmaq, bu sevinci yaşamaq hər insana nəsib olmur. Çox böyük sevinç hissidir. Biz prezidentimizlə, Cənab Ali Baş Komandanla, şanlı ordumuzla fəxr edirik ki, bizi həmin torpağa qaytarır. Müqəddəs torpaqlarımıza qayıdışın təməlini qoyan Ali Baş Komandan yumruğunu bərk sıx. Çünki Azərbaycan xalqı, dünya Azərbaycanlıları birləşib o yumruqda. O yumruq Azərbaycan əskərinin döyüş meydanında göstərdiyi qəhrəmanlıqdan xəbər verir. Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin arxasında yumruq kimi birləşdi və biz düşmənə, torpaqlarımızı işğala məruz qoyan qüvvələrə öz gücümüzü yüksək səviyyədə göstərdik və bu Cənab İlham Əliyevin xalqla bir yerdə böyük bir qələbəsidir.
Cəbrayıllılar torpaqlarının azad olunması xəbərini müxtəlif yollarla alsalar da bir həqiqət, bir gerçək var. Cəbrayılar, eləcə də yaxında azad ediləcək bütün torpaqlarımıza bir daha düşmənin ayağı dəyməyəcək. Ali Baş Komandanın dediyi kimi bayrağımız işğal edilmiş bütün torpaqlarda qaldırılacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək. Leyla Abbasova, Səkinə Hacıyeva, Qəhrəman Məmmədov, Zahar Dadaşov, xəbərlər. Saat 22 olan xəbərlərə baxdınız. Hadisələrin gedişatını AzTV xəbərlərlə izləməkdə davam edin. Görüşənək.